Hello students, welcome back to Master YouTube channel. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பப்ளிக் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. சோ ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாரும் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस கிடைச்சா நல்லா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இந்த வீடியோல நாம Zoology and Bio-zoology சப்ஜெக்ட்டுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस தான் பார்க்க போறோம். First unit 1 reproduction in organism. இதுல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட்டான 2 மார்க் क्वेश्चंस பாத்தீங்கன்னா what is autogamy, what is an exogamy, what is a hologamy, define parthenogenesis, what is incomplete parthenogenesis, what is anisogamy, what is transverse binary fission, what is oblique binary fission, what is plasmatomy, what is syngamy, what is pedogamy, what is merogamy, what is isogamy, and what is mean by conjugation. இது இவ்வளவு யூனிட் 1ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட்டான 2 மார்க் क्वेश्चंस. Next, Unit 2, Human Reproduction la paaka vendiya important 2 mark questions. Write the functions of seminal vesicle. What is inhibin? State its function. Write about the organs that temporarily stores the sperm. What is an acrosome? What is hyaluronidase? What is Nebenkorn? Define gametogenesis. Expand the acronyms FSH, LH, HCG, HPL. Which type of pregnancy is considered dangerous? Why? Give the components of male reproductive system. What is the accessory ducts of male and female? What is the accessory glands of male and female? What is mean by spermatogenesis? What is mean by spermiogenesis? Next, menopause, secretory phase. Next, what is mean by corpus albicans? What is mean by acrosomal reaction? What is mean by colostrum? So, இது இவ்வளவு யூனிட் 2ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட்டான 2 மார்க் क्वेश्चंस. Next, யூனிட் 3 reproductive health. இத நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் क्वेश्चंस பாத்தீங்கன்னா select the correct term from the bracket and complete the given branching tree. Next, expand the following ZIFT ICSI. Differentiate feticide and infanticide. Amniocentesis, the fetal sex determination test is banned in our country. Is it necessary? Comment. Next question. Expand the following PCPNDT POCSO. Next, mention about Shahili. What is mean by assisted reproductive technology? What is mean by embryo transfer technique? Define azoospermia. What is a Doppler device? So, இது இவ்வளவு நீங்க 3rd யூனிட்ல பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட்டான 2 மார்க் question. Next, Unit 4, Principles of Inheritance and Variation. இதை நீங்க பார்க்க வேண்டிய 2 மார்க் questions பாத்தீங்கன்னா write about Wiener hypothesis. What is karyotype? What is Huntington's chorea? What is Euphenics? What is Euthenics? What is haplodiploidy? What is leonization? What is crisscross inheritance? What are Hollandric genes? Mention the symptoms of Down syndrome. What is male heterogamety? Next, Unit 5, Molecular Genetics. இதில் நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட்டான 2 மார்க் questions பாத்தீங்கன்னா write the Sutton's classical concept of gene. What is mean by one gene, one enzyme hypothesis? What is mean by one polypeptide hypothesis? What is genophore? What are nucleosomes? Define histone octamer. What is mean by transcription? Write the central dogma of protein synthesis proposed by Francis Crick. What is mean by microsatellite? இது இவ்வளவு யூனிட் 5ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட்டான 2 மார்க் questions. Next, யூனிட் 6 evolution. இதுல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட்டான 2 மார்க் questions பாத்தீங்கன்னா what is mean by quaservates? Differentiate relative and absolute dating. What do you know about connecting link? What is mean by adaptive radiation? List out the major gases seems to be found in the primitive earth. Rearrange the descent in human evolution. இது இவ்வளவு யூனிட் 6ல பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட்டான 2 மார்க் questions. Next, யூனிட் 7, Human Health and Disease. இதுல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் questions பாத்தீங்கன்னா differentiate communicable and non-communicable disease. Name the viral disease. Compare and contrast bacillary dysentery and amoebic dysentery. Next question, list the common withdrawal symptoms of drugs and alcohol abuse. Next, what is Kala Azar? Name the drugs which are commonly abused. Next question, name the drugs which are normally used as medicine. So, இது இவ்வளவு யூனிட் 7ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட்டான 2 மார்க் questions. So, நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது யூனிட் 1ல இருந்து யூனிட் 7 வரைக்கும்
இருக்கக்கூடிய the most important 2 mark questions. So next நம்ம இதே unit 1ல இருந்து unit 7ல இருக்கக்கூடிய important ஆன 3 mark questions பார்க்கலாம். Next unit 1ல இருக்கக்கூடிய important ஆன 3 mark questions பாத்தீங்கன்னா, what is the difference between synchrony and fertilization? On what basis breeding animals are classified? What are the types? What is called the temporary union of individuals? Explain. What is mean by regeneration? What are the types of regeneration? Explain the reproductive phase. Next, apolysis in Tinea solium. So, இது இவ்வளவு unit 1ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய important ஆன 3 mark question. Next, unit 2, human reproduction. Explain the structure of the primary reproductive organs of male. Write a note on cryptorchism. Write briefly about the glands in females that are homologous to the male. Explain the part of fallopian tube. Hymen cannot be considered as an indicator of a woman's virginity. Give reason. Next, write the difference between spermiogenesis and spermatogenesis. At what stage of development are the gametes formed in newborn male and female? Next question, how is polyspermy avoided in humans? Next, name the hormones produced from the placenta during pregnancy. Explain the structure of uterus. Why polyspermy is avoided? How placenta act as temporary endocrine gland? What is the role of oxytocin and relaxin? How oxytocin causes letdown reflex? What is ectopic pregnancy? So, இது இவ்வளவு unit 2ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய important ஆன 3 mark questions. Next, unit 3ல பார்த்தோம்னா, correct the following statements. Transfer of an ovum collected from donor into a fallopian tube is called shift. Transferring of an embryo with more than 8 blastomas into uterus is called gift. Multi-load 375 is a hormone-releasing IUD. Next question. The procedure of GAFT involves the transfer of female gametes into the fallopian tube. Can gametes be transferred to the uterus to achieve the same result? Explain. Next, healthy reproduction, legally checked birth control measures, and proper family planning programs are essential for the survival of mankind. Justify. Next question, what are the major tasks carried under family planning program? What are vaults? Explain briefly about endocytoplasmic sperm injection. Next, explain TESC. Next, what is ultrasound scanning? Explain the types of ultrasound scanning. Next question, write note on fetoscope. Next, how the lactational amenorrhea is considered as the contraceptive method. So, இது இவ்வளவு நீங்க unit 3ல பார்க்க வேண்டிய important ஆன 3 mark questions. Next, unit 4. இதில் நீங்க பார்க்க வேண்டிய important ஆன 3 mark questions. Write the Fisher and Race hypothesis. How will you prevent erythroblastosis fetalis? Write the application of karyotyping. What do you know about thalassemia? Why are sex-linked recessive characters more common in the male human beings? Differentiate intersex from supersexes. Explain the inheritance of sex-linked characters in human being. Next, unit 5ல பார்க்க வேண்டிய important ஆன 3 mark questions. Write the properties of a gene. Explain about RNA world. Differentiate monocistronic and polycistronic structural gene. Write the salient features of genetic code. Next, explain the classical model of lac operon. Next, briefly explain the goals and methodologies of HGP. Next question, write the applications of DNA fingerprinting. இது இவ்வளவு unit 5ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய important 3 mark questions. Next, unit 6. இதுல இருக்கக்கூடிய important ஆன 3 mark questions பார்க்கலாம். Explain Big Bang theory. Differentiate homologous and analogous structure. Write the salient features of mutation theory. Explain stabilizing, directional and disruptive selection with examples. How does Neanderthal man differ from the modern man in appearance? Define isolating mechanism and explain its types with suitable examples. Next question, explain the 3 level of impact of extinction of species. So, இது இவ்வளவு unit 6ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய the most important 3 mark questions. Next, unit 7. இதுல நீங்க பார்க்க வேண்டிய important ஆன 3 mark questions. What are the 4 types of viral disease? Briefly explain the species of African sleeping sickness. Next, list the causative agent, mode of transmission and symptoms of diphtheria and typhoid. What are the types of malaria? So, இது இவ்வளவும் நீங்க unit 1ல இருந்து unit 7 வரைக்கும் பார்க்க வேண்டிய important ஆன 3 mark questions. Next, நம்ம 5 mark questions பார்க்கலாம். unit 1ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய important ஆன 5 mark questions பார்த்தீங்கன்னா,
Give reasons for the following. Some organisms like honeybees are called parthenogenetic animals. A male honeybee has 16 chromosomes, whereas its female has 32 chromosomes. Next, give difference between asexual and sexual reproduction. Describe the phases of life cycle in animals. Next question, what is meant by parthenogenesis? What are the types of parthenogenesis? Next question, what are the different kinds of syngamy found in living organism? Describe it with example. Next, define binary fission and explain its types. So, இது இவ்வளவு யூனிட் 1ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்டான 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட் யூனிட் 2 ஹியூமன் ரீப்ரொடக்ஷன். இதுல நீங்க பார்க்க வேண்டிய 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். Describe the structure of human ovum with a neat label diagram. Next, what are the major reproductive events in human beings? Next, explain the female reproductive organ. Give a schematic representation of spermatogenesis and oogenesis in human. Next, explain briefly the structure of smallest human cell. Explain the extra-embryonic membrane. What is the gestation period? Explain the 3 trimesters of gestation periods. Explain the structure of the gland involved in lactation. Explain the male reproductive system. Explain the mammary glands with a suitable diagram. Explain about menstrual disorder and menstrual cycles. So, இது இவ்வளவு யூனிட் 2ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்டான 5 மார்க் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் யூனிட் 3. இதுல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்டான 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். What is amniocentesis? Why a statutory ban is imposed on this technique? Next, which method do you suggest the couple to have a baby if the male partner fails to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculate? Next, what are the strategies to be implemented in India to attain total reproductive health? Next question, what are the various steps taken by the government of India to prevent female feticide, infanticide and sex ratio? Next question, explain the natural birth control method. Explain briefly about mechanical barrier. Next, name the barrier method that prevents the release of ova. Explain it. Next question, define test tube baby and explain its procedure. Explain the detection of fetal disorder during early pregnancy. So, இது இவ்வளவு யூனிட் 3ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்டான 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட் யூனிட் 4. இதுல என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம். Explain detail about ABO blood groups. What is erythroblastosis fetalis? Explain it. Explain allosomal abnormalities in human being. How is sex determined in human beings? Explain the mode of sex determination in honeybees. Discuss the genic balance mechanism of sex determination with reference to Drosophila. Comment on the methods of Eugenics. இது இவ்வளவு யூனிட் 4ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்டான 5 மார்க் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் யூனிட் 5. Explain the transformation experiment of Avery et al. Explain the experiment of Hershey and Chase on T2 bacteriophage. Explain the packaging of DNA helix. Explain the Michelson and Stahl experiment to support semi-conservative mode of DNA replication. Explain the process of transcription in eukaryotes. tRNA, the adapter molecule. Explain the mechanism of translation. Write the salient features of HGP. Next question, what are the steps involved in DNA finger technique? So, இது இவ்வளவு யூனிட் 5ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்டான 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட் யூனிட் 6ல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, how protobions formed. Explain Urey Miller experiment with the diagram. Explain the 3 types of natural selection. Differentiate between divergent evolution and convergent evolution with one example for each. How does Hardy-Weinberg's expression p square plus 2pq plus q square is equal to 1? Explain the genetic equilibrium is maintained in a population. List any 4 factors that can disturb the genetic equilibrium. Taking the example of peppered moth, explain the action of natural selection. What do you call the above phenomenon? Darwin's finches and Australian marsupials are suitable example of adaptive radiation. Justify the statement. Define speciation according to A.E. Emerson and explain its types giving suitable example. So, இது இவ்வளவு யூனிட் 6ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்டான 5 மார்க் கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் யூனிட் 7 பார்க்கலாம். Explain the life cycle of Plasmodium. Write the scientific name of filarial worm that causes filariasis. Write the symptoms of filariasis. How this disease is transmitted.
Explain the classification of drugs. How will you prevent and control of using drugs and alcohol? Explain the facts which helps in understanding lifestyle disorder. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது யூனிட் 1ல இருந்து யூனிட் 7 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்டான 2 மார்க் 3 மார்க் அண்ட் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சுவாலஜி அண்ட் பயோசாலஜி மற்ற சப்ஜெக்ட் மாதிரி கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வச்சு நம்ம டாபிக்ஸை கவர் பண்ண முடியாது. ஸோ இதில் நம்ம இதுதான் வரும் அப்படின்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணி எதுவும் சொல்ல முடியாது. ஸோ மோர் ஓவர் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்க கவர் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஸோ இந்த கொஸ்டினோட டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட் நாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கோம், தேவையானவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய 8 to 13th சாப்டரை நாங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல போடுறேன். ஸோ எக்ஸாமுக்கு நல்லபடியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, ஆனுவல் எக்ஸாம் நல்லபடியா எழுதுங்க. Wishing you all the best for the exam. Bye students.